கைஸ் இப்போ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா Geo-Scientist 2024 எக்ஸாம்ஸ். அதுக்கான ஓவர் பார்க்க போகிறோம். நம்ம இதில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மட்டும் ஷார்ட்டாக நம்ம ரீகால் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். நம்ம இன்னும் இதில் டீட்டெயிலாக ஒன்று எக்ஸ்பிளைன்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், the idea that many of the features of the landscape were to be explained by rapidly occurring event is given by the principle of நம்மளுக்கு இந்த பிரின்சிபல் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. யூனிஃபார்மிட்டரினிசம், கேட்டஸ்ட்ரோபிஸ்டம். இந்த இது ரெண்டுமே யூனிஃபார்மிட்டேஷனா இந்த ஜியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் will not change with respect to time. அதாவது இந்த ஜியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. பாஸ்ட் இந்த பாஸ்ட் இஸ் கீ டு தி ஃபியூச்சர்ஸ்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து யூனிஃபார்மிட்டிஸ். ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரேப்பிட்லி அக்கறைங்க ஈவெண்ட். ரேப்பிட்னா கேட்டஸ்ட்ரோபிசம். இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து மார்க் பண்ணிப்போம். ரெட் கலர் ரெட்டு. ஓகே, பி தான் ஆன்சர். கேட்டஸ்ட்ரோபிசம் தான் ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், the intrusion in meteorites considered to be droplet that have contents from the original solar nebula from which the solar system derives are known as chondrites, chondrite. இதுல ஆன்சர் வந்து கோண்ட்ரல்ஸ் தான் இருக்கிறேன். ஆமா, ஏதான் வந்து ஆன்சர். Inclusion of second question, the inclusion of meteorites considered to be droplet that have condensed from the original solar nebula from which the solar system derives are known as chondrites. What is the average albedo of the whole Earth? The albedo of the 0.3%. நீங்கள் இந்த சோலார் ரேடியேஷனை படிச்சிருப்பீங்க. அதில் ஆவரேஜ் அல்பிடோ வேல்யூ வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது வந்து 0.3% தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதாவது 30%, 70% எர்த் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்கோம். அல்பிடோ வேல்யூ நீங்கள் இந்த சிஎஸ்ஆர் நெட்டில் கொஸ்டின்லாம் இதில் இப்போ ரீகால் பண்ணிருப்பீங்க. இதில் வந்து ஆவரேஜ் அல்பிடோ ஆஃப் தி ஹோல் எர்த் இஸ் 0.3. ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து match list 1 with list 2 and select the correct answer using code given below the list. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று டைப் ஆஃப் மேக்மா, இல்லை லாவா, இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபியூச்சர்ஸ், ஆர்கானிக் ஃபியூச்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் மேஃபிக் ஃபெல்சிங் மேக்மா. இல்லை மேஃபிக் மேக்மா வந்து ஹெவி மினரல்ஸ் இருக்கும், அதனால அது டென்சிட்டி அதிகம். ஃபெல்சிங் மேக்மா வந்து லைட் மினரல். ஹெவி மினரல், லைட் மினரல். மேஃபிக்னா ஹெவி, ஃபெல்சிக் வந்து லைட் மினரல். அதனால அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து பி 2 4. இதில் நம்ம மேஃபிக் மேக்மா வந்து குவைட் எரப்ஷன், ஃபெல்சிக் மேக்மா வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எரப்ஷன். இதில் கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஆறு வந்து 3 தான் ஆன்சர், எஸ் வந்து 1 ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து 2 ஸ்மூத் லாவா. அவ்வளோ ஓகே. நம்ம இதெல்லாம் இப்படி தான் பார்ப்போம், டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கணும். சும்மா இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் எக்ஸாம் 2025 Geo-Scientist, அதுக்காக சும்மா ரீகால் மட்டும் தான் பண்ணுறோம், டீட்டெயிலெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், இன் கேஸ் தி செடிமெண்ட் அண்ட் தி downgoing plate are added to accretionary prism when the vessel thrust of the prism propagate into the downgoing sediment, forming a duplex structure and adding the sediment to the bottom of the accretionary prism. This process is called abduction, subduction, underplating accretions. In some cases, the sediment on the downgoing plate are added to the accretionary prism when the vessel thrust of the prism propagate into the downgoing sediment, forming a duplex structure and adding the sediment to the bottom of the
accretionary prism. The process is called underplating. Duplex structure the bottom of the accretionary. Okay. Sixth question, ஆறாவது question. What spread asymmetrical bulges along continental edge that fall directly into the sea with steeper slope towards இதில் ஆன்சர்ல நம்ம சும்மா எக்குத இது வந்து ஆன்சர் கீ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஆன்சர் கீ வச்சுட்டு தான் நம்ம இது சொல்றோம். சும்மா அசம்ஷன்லாம் சொல்லலை. இதுக்கான ஆன்சர் கீ பார்த்து தான் நம்ம சொல்றோம். ஆறாவது கொஸ்டின். Spread asymmetrical bulges along continental edge that fall directly into the sea with steeper slope towards the coast are called great escarpment, marginal swell, fall line, outlying plateau. Marginal swell is the answer. Widespread asymmetrical bulge along continental edge that fall directly into the sea with steeper slope towards the coast are called. Seventh question. ஏழாவது question. Glacial drift represent glacial sediment transported from accumulation zone. இல்ல post grain sediment transport by glacier. இல்ல sediment eroded by glacier and transport by meltwater. இல்ல all type of glacial transported sediment. ஏன்னா glacial all type of glacial transported sediment. எட்டாவது question. In delta, the thick layer consisting of porous particles that drop soon after entering the water body is called. In delta, the thick layer consisting of coarse particles that drop soon after entering the water body is called forced layer, bottom set layer, top set layer, forced layer. The question: which one of the following is not directly matched? Mississippi River Delta, Mississippi. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டெல்டா கொடுத்துருக்காங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதோட டாமினேட் எந்த ப்ராசஸ் ஃபார்ம் ஆயிரம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு இதில் எது கரெக்டாகலையே அது மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணால் போதும். இது வந்து மிசிசிப்பி ரிவர் வந்து ரிவர் டாமினேட் டெல்டா, அது தெரியும். கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்ரா இல்லை ரிவர் டாமினேட் டெல்டா இல்லை. நைல் டெல்டா வந்து வேவ் டாமினேட்டட் டெல்டா. ஃப்ளை ரிவர் டெல்டா வந்து டைட் டாமினேட்டட் டெல்டா. இது கங்கா பிரம்மபுத்ரா டெல்டா வந்து நாட் ஏ ரிவர் டாமினேட் டெல்டா. இட்ஸ் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ். Last question. A nearly horizontal or landward slope bench developed due to deposition of sediment by ocean wave is called wave-cut beach marine platform. Whatever question. A nearly horizontal or landward sloping bench developed due to deposition of sediment by ocean wave is called okay. கயோலினைட், அதாவது ஃபெல்ஸ்பார் மீட்டர். ஏன்னா கயோலினைட்டை வந்து AL2 அலுமினியம் இது அலுமினியம். இப்போ கொஸ்டின் பார்ப்போம். இல்லை 11வது. கயோலினைட் இஸ் ஜென்ரலி எ weathering product of which one of the following mineral? Moscow. Feldspar biotite, muscovite biotite, carbonate. 11 வந்து question answer feldspar, not mica. அந்த muscovite biotiteல micaல வராது, carbonate. கயலினேட் வந்து feldspar weathering product, feldspar product. After 12th question, consider the statements regarding soil formation. Similar soil can develop from different parent material. Time is not an important component. Oh, time not an important component. So I consider which are they given as correct. Climate is more important than the factor information of climate is important. Time is not an important component. Time also important. Similar soil can develop from different parent material. So correct. The option is 1 and 3 are correct. 2 is incorrect. Next question. Poisson ratio is axial
No, function ratio is transfer strain and axial strain. Elastic load. B is the correct answer. Transfer strain by axial strain. Next question. The difference between the total stress and mean stress of a geological system is called. The difference between the total stress and mean stress of a geological system is called deviatoric system. Deviatoric. Deviatoric stress. 14A is the correct answer. Next one is 15. Consider the following geological section of a folded terrain and a corresponding statement. அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க GASMFS G Archean granite A வந்து Cambrian arbors, Cambrian shale, Miocene mudstone, fine sandstone. Uppermost எதுனா fine sandstone and அதுக்கு அது கீழே இருக்கு Miocene mudstone, அது கீழே Cambrian shale, arbors, Archean granite. இதுல 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது கொடுத்துருக்காங்க. The rock sequence contain S. This 4 statement கொடுத்துருக்காங்க. The rock sequence contain a disconformity. The rock sequence contain a non-conformity. The unconformity form to folding. The granite body grid emplaced the core of anticline fold. இதுல 4 தவிர first 1 and 2, 1, 2 and 3 the correct statement. The disconformity, non-conformity and conformity. இதுல granite வந்து not correct அல்ல. Okay. 16 question. The LS tectonic is a strongly deformed rock dominated by both linear and planar fabric. L linear, S planar fabric. LS tectonic is a strongly deformed rocks dominated by both linear and planar fabric elements. 17. Consider the following diagram of fault and corresponding statement. The anging will move neither up nor down, but displays horizontally relative to foot fall in the fall. The fall is strike fall. The fall is left hand strike slip fall. The striken side in the alienation formed due to folding is expected to be horizontal. Which of the statement given are the correct? The anging will move neither up or down. Either correct. The fault is strike slip fall. No. The fault is left-handed strike slip fall. Correct. The striken side alienation formed due to folding expected to be horizontal. The 3 and 4 is the correct answer. Consider the following statement. 18th question. Consider the following statement. இதுல எந்த correct statement correct நம்ம சொல்லணும். Okay. An antithetic fault dip towards the master fault. Correct. An antithetic fault dip same direction. No. A synthetic fault dip towards the master fault. Dip for the same direction. Master fault. A is the correct answer. The angle of internal friction of your rock is 228 degrees. According to the column failure criterion, the acute angle between two consecutive shear fracture plates formed in the rock should ideally be 62 degrees. Answer 62 plus 28 or 17 90. Okay.
Consider the following statement regarding homogeneous deformation due to shearing. Straight line remains straight after deformation. Homogeneous correct. Straight line become curved after no. Parallel deformation remains parallel. Correct. Parallel, you know, yeah, correct answer. 1 and 3 is the correct options. 21. The section of a myelonate. The section of a myelonate. The section. ஓவராலா 120 கொஸ்டின் இருக்கு. நம்ம 20 மட்டும் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து 21. The section of a myelonite on which the asymmetric shear cells indicator are best observed and analyzed is parallel to myelonite parallel to the myelonitic foliation and perpendicular to the aggregate lineation. Second, B, perpendicular to the myelonitic foliation and parallel to the aggregate lineation. Parallel to the myelonitic foliation and parallel to the stretching lineation. Option D, perpendicular to the myelonitic foliation and perpendicular to the stretching lineation. Question 21. The section of a myelonite on which the asymmetric shear cells indicator are best observed and analyzed. Parallel perpendicular to the myelonitic foliation and parallel to the aggregate lineations. 22. In a river valley, a dipping bed shows a straight linear outcrop across the river on the geological map. The bed is vertical, not folded, not dipping. The angle is not one angle. It's 23. Which one of the following statement regarding the outcrop pattern of a reclined fold is correct? The options are the fold axis trend nearly at 45 degree to the axial rays of the fold. The raise angle. The fold axis plunge toward the concave side of the fold outcrop. The fold axis trend nearly at a right angle to the axial rays of the fold. The 23 question, which one of the following statements regarding the outcrop pattern of a reclined fold is correct? The correct option is C. The fold axis trend nearly at a right angle to the axial rays of a fold. Number 23 question பார்த்துருக்கோம். 120 கொஸ்டின்ல ரிமைனிங் நம்ம அப்கமிங் வீடியோல பார்ப்போம். ஓகே.